iniziativa del Collettivo Fuori Genere. Parliamo di una iniziativa che è purtroppo attuale, nel senso un'iniziativa talmente vecchia che il fatto che sia attuale è un peccato. La questione razziale negli Stati Uniti, ma non soltanto, e se da un lato abbiamo il piacere di avere qui presente questa sera l'attivista Karlene Griffiths Sekou, che sta aprendo, proprio, anzi apre questa sera un tour europeo in cui verrà a parlare di questi argomenti, di questi temi, anche qui con l'Aquila. Per una fortunata coincidenza siamo riusciti ad incrociare questo incontro con una proiezione in anteprima dell'ultimo documentario del regista Roberto Minervini. È un film che ha avuto l'anteprima mondiale al Festival di Venezia e poi in qualche incontro, in qualche festival ha avuto qualche singola e sporadica proiezione. Comincerà la sua vita in sala nei prossimi giorni, 12 e 13 maggio saranno eventi speciali, e quindi averlo qui questa sera, insomma, dentro quest'aula, è anche una bella emozione, soprattutto collegato a questo evento. Oltre appunto a ringraziare le varie realtà che ho citato prima, che sono un po' genitrici di questa serata, vedo qui vicino a me e ringrazio Roberto Minervini e Ilaria Rosa, che un po' ci introdurranno a questa iniziativa della Rosa del Collettivo Fuori Genere, appunto, quindi un po' chi ha ideato questa serata, e Roberto Minervini che farà la gran cerimonia e ci introdurrà un po' tutti quanti i temi, anche un passaggio appunto tra l'incontro con la signora Griffith e poi il film di Roberto Minervini. Quindi, chiudendo appunto questo saluto e questo ringraziamento a voi di essere qui di questa sera, lascio a loro, insomma, la parola. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti e tutte, scusate la mia voce ma sono abbastanza raffreddata. Sì, io volevo presentarvi un po' di che cosa parliamo quando parliamo di Fuori Genere, che cos'è, come è nato, soltanto un po' di informazioni. Essenzialmente Fuori Genere è un collettivo di donne e uomini che si riunisce periodicamente nello spazio sociale di Casematte, nell'ex ospedale psichiatrico di Colle Maggio all'Aquila. È un collettivo che è nato nel 2012 dopo lo stupro di una ragazza nella periferia aquilana, precisamente a Pizzoli, quando un militare in servizio qui all'Aquila per l'operazione Strade Sicure è stato colto in flagrante per aver stuprato e abbandonato questa ragazza sotto la neve tutta la notte. Seguire il processo per noi è stato un motivo, un motivo di confronto e anche per un'occasione per renderci conto di quanto sia ancora difficile oggi la condizione delle donne che sopravvivono alla violenza nelle aule di tribunale. E quindi in qualche modo questo confronto ha generato in noi una maggiore coscienza di genere, ma anche una maggiore consapevolezza politica. E da lì appunto abbiamo aderito alla rete Non Una Di Meno, e questo ci ha portato a scendere in strada più e più volte nella nostra città ma anche altrove, ad esempio in occasione dell'8 marzo, dello sciopero globale transfemminista, abbiamo organizzato un corteo al quale hanno aderito più di 15 associazioni, un po' di tutta la regione, e questa è stata un'occasione per noi e deve servire anche da stimolo. È stato un momento significativo che può servire da stimolo per migliorarci e continuare a perseguire questa strada, e proprio perché siamo convinte e convinti che una società progredita non possa dirsi tale se continua ad opprimere, a marginalizzare, a violentare e a sopraffare metà degli individui che la compongono, perché sostanzialmente è così. In questi 7 anni abbiamo dato vita a una serie di iniziative e di attività, di cui però per brevità ne indicherò soltanto alcune perché non starò qui, anche se Karlene non c'è però. Quindi
ad esempio la giornata che abbiamo organizzato per ricordare la legge 194, perché comunque appunto questa è una legge che ad oggi è continuamente minacciata dai movimenti antiabortisti italiani, ma anche in maniera molto simile a questo incontro, l'incontro che c'è stato con l'attivista Silvia Paladini, che è stata detenuta negli USA proprio per aver fatto parte delle Black Panther. Quindi in sostanza quello che facciamo è un lavoro quotidiano sul territorio che però mira anche a, diciamo, ad espandere un po' i propri confini, addirittura a livello nazionale o internazionale, ed è per questo appunto che siamo molto contenti e contente di avere Karlene qui oggi, anche perché ci sono degli elementi in comune tra il movimento Non Una di Meno e quello dei Black Lives Matter, il fatto che entrambi, diciamo, non hanno una leadership, e poi per il fatto che entrambi partono, anche se partono da una matrice identitaria, poi arrivano sono arrivati ad avere e continuano comunque a far crescere questo network che è sempre più ricco e partecipato. E quindi questa è un'occasione per noi anche per rendere omaggio a tutte quelle donne che fanno della pratica, della lotta, diciamo, all'antirazzismo e all'oppressione una pratica quotidiana. Quindi grazie a tutti e tutte per essere qui. Speriamo che termini presto. Volevo giusto darvi in maniera molto sintetica un paio di, diciamo, di coordinate storiche, tra virgolette, per contestualizzare meglio un po' l'argomento che affronteremo stasera, ovvero un po' tutto il movimento cosiddetto BLM, cioè Black Lives Matter, e quindi ricordare un po' quando è nato e come si è evoluto. Black Lives Matter nasce di fatto, si può dire, nel 2013, all'indomani dell'uccisione di Trayvon Martin, che è questo 17enne della Florida, che venne ucciso a colpi di arma da fuoco da un vigilante, da una guardia giurata, George Zimmerman, bianco ovviamente. Black Lives Matter nasce in realtà non subito dopo l'omicidio, ma subito dopo la sentenza di assoluzione del vigilantes che viene assolto, e tre donne afroamericane lanciano all'inizio quello che è solo un hashtag. Le donne sono Alicia Garza, Patrice Cullors e Opal Tometi. La prima in assoluto a lanciarlo è Alicia Garza, ma poi verrà ripreso subito dopo anche dalle altre. Lanciano questo hashtag su Twitter, Black Lives Matter, e da lì inizia un po' a muoversi tutto quanto. Ben presto questo slogan, tra virgolette, rompe un po' i confini dell'online e arriva in strada nel 2014, anche perché nel frattempo purtroppo continuano a ripetersi episodi come quello di Trayvon Martin. Ci sono altre vittime sempre afroamericane della violenza della polizia. C'è Eric Garner che muore a New York soffocato a Staten Island, no? La famosa frase l'invocazione che non riesca a respirare, ne nacque anche una t-shirt che venne indossata da LeBron James e da altri sportivi. C'è Michael Brown a Ferguson poi divenne teatro anche di vari scontri, Ferguson in Missouri, tra la comunità afroamericana e la polizia. Quindi all'inizio nasce come movimento per sottolineare la disparità di trattamento che gli afroamericani hanno, non solo per quanto riguarda la violenza razziale, ma in molte altre dinamiche economiche e sociali, dall'istruzione, l'accesso agli studi, la carcerazione, la sanità, il tasso di occupazione e via dicendo. Poi ben presto però si allarga e comincia ad abbracciare altre rivendicazioni di altri gruppi diciamo che subiscono discriminazioni, in primis LGBT e anche diversi gruppi femministi, ma non solo, e quindi diventa un movimento trasversale. La particolarità di questo movimento è ciò che lo differenzia, poi ne parleremo anche più avanti, dai movimenti per i diritti civili degli anni 60 e 70, è il fatto che è un movimento di fatto senza capi riconosciuti, senza dei leader riconosciuti che ne dettino una linea. Quello che in gergo si chiama un grassroots movement, no? Cioè un movimento che viene dal basso, ha una struttura decentralizzata e
ed è questa la sua vera cifra, tant'è che ci sono state anche poi delle polemiche tra gli stessi appartenenti al BLM e leader storici afroamericani, da Jesse Jackson, Oprah Winfrey e quant'altro. Questa struttura decentralizzata ha portato alcuni ad accostare il movimento Black Lives Matter al movimento global, nato a Seattle, ma più che altro per essere appunto un insieme di movimenti e associazioni che riuniscono varie istanze, varie rivendicazioni, e adesso poi sentiremo anche dalle parole, dalla voce della nostra ospite se questo accostamento è giusto oppure è azzardato. Diciamo nel frattempo sono passati quindi 6 anni dalla nascita di BLM, ovviamente nel frattempo le cose sono cambiate, è stato eletto Trump che di certo non ha migliorato la condizione degli afroamericani, anzi le sue politiche l'hanno peggiorata, per quanto molti degli episodi cruenti che hanno portato alla nascita di Black Lives Matter si siano verificati sotto la presidenza Obama, che comunque prese posizione in maniera abbastanza chiara dopo alcuni episodi. Trump invece ha sempre avuto parole molto ambigue nel condannare determinati episodi, ma tutto questo appunto lo ascolteremo a breve dalle parole della Griffiths. Adesso ci farà una breve introduzione e poi lei preferisce fare a mo' di domande per rendere la cosa più colloquiale possibile, e quindi magari procediamo in questo modo. Good evening. I am so thankful to be here. We literally just flew in, and it's really wonderful after traveling for so long with my son to see all of you. Thank you for welcoming me. Thank you to the organizers. I consider our movements interlinked. You will know that Black Lives Matter, I am an organizer with Black Lives Matter, which is a part of the movement for Black lives in the United States and in sites around the world. It is because we believe that our liberation, our freedom as human beings are bound up together. Dunque, Karlene, proverò a fare diciamo una traduzione, anche se non sono una traduttrice, quindi mi difendo così. Karlene dice che è molto grata di stare qui ed è stato un piacere vedere questi posti bellissimi con suo figlio, perché sta qui con suo figlio, e ringrazia tutti gli organizzatori e le organizzatrici. Lei è appunto un'organizzatrice del Black Lives Matter, che è un movimento che diciamo, ha sede negli Stati Uniti, ma che ormai è arrivato a toccare tutto il mondo. La loro liberazione si compie soltanto se si è tutti insieme. Yes. One of the questions that Laria Yeah. asked me to discuss is about intersectionality. You are seeing intersectionality at work. This is my son. He is 7 years old. His name is Lion. And he is a movement baby. So he comes with me everywhere I go. So I'm a mom, I'm an organizer, an activist, and so this is intersectionality at work. His iPad died. And you know, for a child, if the iPad dies, the world stops. Here, wait. Ecco, se volete sapere cosa significa l'intersezionalità, è proprio questa, cioè il fatto che qui lei è con suo figlio di 6 anni, che si chiama Lion. È un bimbo in movimento continuo, proprio perché lei è una mamma, è un'organizzatrice, è un'attivista, e quindi è proprio così che funziona l'intersezionalità delle cose, insomma. So, how many of you have heard about the Black Lives Matter movement? Yes, raise your hands high. Okay, wonderful. So, many of you, Molti, ok.
Ok, quindi quanti di voi hanno sentito già parlare del Black Lives Matter movement? Okay, wonderful. It Okay. is. Many of you who have not heard about the movement for Black Lives or Black Lives Matter have to consider the history of the United States of America. Quindi per quelli che non hanno ancora sentito parlare del Black Lives Matter, tutto quello che si può fare è, diciamo, tenere in considerazione quella che è la storia degli Stati Uniti d'America. The United States has a vicious legacy of enslaving people of African descent. And because of that, our struggle, what we call our freedom struggle, is necessary for our survival. Ok, quindi can you repeat the first sentence? Sure. Because of the vicious legacy of white supremacy and the enslavement of Africans in the United States and really throughout the Americas, but specifically in the United States, our liberation and our struggle for our humanity is what we call the Black freedom struggle. Ok, lei dice sostanzialmente che la loro liberazione e la loro battaglia per avere la libertà è ciò che loro fanno è ciò che praticamente praticano nel movimento. Sì, all'eredità, insomma. Dovuta all'eredità e alla storia degli Stati Uniti, al loro schiavismo e alla sopraffazione della razza bianca su quella nera. Yeah. Over 400 years, it is estimated that more than 80 million people were enslaved. And so in order for Black people to be free in the United States, we have to fight, we have to struggle. Ok. Quindi sono 400 anni e più che la gente lavora in totale schiavitù, e quindi con lo scopo di rendere le persone libere dobbiamo necessariamente combattere per raggiungere questo scopo. And so our social movement has extended for the duration of this time. Many of you have heard of the Black freedom struggle, such as the Civil Rights Movement, and the most talked about person is Martin Luther King, yes? There is Martin Luther King, there is Malcolm X, there is Rosa Parks, Ella Baker. Excuse me, there are many struggles of Black people within the United States to gain civil rights, but also to gain human rights. And so because racism is built on racial segregation and exclusion and oppression of Black people in the United States, you find racism in the culture. It's like the air we breathe. Ok, sto facendo una fatica estrema. That's okay. Il nostro movimento sociale quindi si è, diciamo, sviluppato appunto non soltanto per ottenere quelli che sono i diritti civili, cosa che in passato hanno fatto personaggi come Martin Luther King, Rosa Parks, eccetera, ma anche per ottenere quelli che sono proprio i diritti umani, e proprio perché problematiche come l'esclusione e l'oppressione della gente nera fanno sì che si sviluppi all'interno delle comunità una forma di razzismo che si respira nell'aria. And so, as always, women in the Black freedom struggle have always played a critical role. In the past, women have not been at the forefront. Women have not been visible.
but women have engaged in organizing, in strategizing, in a lot of the labor, a lot of the intellectual and spiritual galvanizing, as well as material. A lot of the everyday work that women do is erased typically because of the normative, hetero-patriarchal, and really also xenophobic culture or hegemonic dominant culture, even within the Black civil rights struggle. So in the past, the leadership of women have been erased in the civil rights movement, as well as LGBTQ and trans-identified persons. We don't know those narratives as much. We haven't heard about Bayard Rustin. We haven't heard about the production of Pauli Murray and others who were non-binary in their identity. Bayard Rustin is a gay Black man in the civil rights movement, and Pauli Murray played a great role in the legal aspects of the civil rights movement. And so I say that to say that in the movement for Black lives, you will notice that our founders are women, are non-binary identified, are queer, and trans, and I will talk a little bit more about that. Ok, Karlene dice che le donne, diciamo, anche se in passato non è stato così, però hanno sempre giocato un ruolo fondamentale e quindi giocano un ruolo fondamentale, essendo incluse nelle decisioni strategiche, nelle decisioni organizzative, come se in qualche modo hanno un carisma particolare, che è quello che loro fanno diciamo, ogni giorno. Nonostante nel passato le donne siano state cancellate dalla leadership, diciamo, e in passato non abbiamo mai sentito parlare ad esempio di movimenti come quello per i diritti LGBT, eccetera. Nel movimento invece Black Lives Matter sentiremo che i fondatori sono donne, possono essere queer, sono trans, insomma di qualsiasi orientamento sessuale. Ok, se ci sono delle domande oppure, non so, qualche curiosità da chiedere a Karlene? No. Ok, oppure abbiamo noi delle domande, quindi possiamo fare in questo modo. Ok, so the first question is, the Black Lives Matter movement was born in 2013 with the Twitter hashtag, and then the founders, Alicia, Patrice and Opal, transformed it into a network that today has more than 30 local chapters. Can you tell us something about the movement evolution and its organization? And in particular, can you explain concretely how does such a large movement with that horizontal structure and without a recognized leadership work? Quindi la domanda che ho fatto a Karlene è stata essenzialmente questa, cioè il fatto che, come abbiamo già anticipato, il movimento Black Lives Matter nasce nel 2012 come un hashtag e poi è stato trasformato in una rete che ad oggi conta più di 30 presidi locali. Quindi le ho chiesto se può raccontarci l'evoluzione del movimento e la sua organizzazione, soprattutto per il fatto che un movimento così grande con una struttura orizzontale priva di una leadership, come funziona? So the story about Black Lives Matter actually begins in 2012 when Trayvon Martin, a young teenager, was walking in a community in Florida and was pursued. He was racially profiled. So this was a gated community, middle class. He was a young African American teenager, and he went to the store to get candy and a soda. And a white man, who is the community guard, saw him walking in the community
and thought that he did not belong there. So he pursued him, and George Zimmerman killed Trayvon Martin. Subsequently, after that, the jury in the trial said George Zimmerman was not guilty of a crime. And it was this event that triggered communication among Alicia Garza, Opal Tometi, and Patrice Cullors, who had already been community organizers on immigration rights, on policing, on domestic workers, the rights for domestic workers. And so it was that event that began the exchange on the internet around do Black Lives Matter? Well, actually the hashtag was Black Lives Matter, but that is the context that the hashtag started. Does that make sense? Ok, sostanzialmente è quello che diceva anche Roberto prima, quindi il fatto che nel 2013 George Zimmerman è stato assolto nonostante avesse sparato a un 17enne afroamericano che è Trayvon Martin, uccidendolo, e da lì in poi, proprio perché diciamo, questo uomo bianco, quindi George Zimmerman, disse che Trayvon Martin non apparteneva alla comunità in quanto nero, e quindi dopo l'uccisione non è stato giudicato colpevole, e a seguito di questo le 3 donne che ho nominato precedentemente, che erano già però delle organizzatrici a favore dei diritti delle casalinghe, insomma in parte anche delle attiviste, cominciarono a lanciare su internet e sui vari social media l'hashtag Black Lives Matter, da cui poi ebbe origine l'omonimo movimento. And the hashtag began to circulate on the internet, but it was in 2014 when Michael Brown, another teenager walking in his community, was pursued and ultimately killed by Darren Wilson, another police officer, that our uprising began. This is not new in the United States. If you are Black, you are subject to a mentality of distrust, of suspicion, of presumed criminality. This is the white supremacist racism that projects upon Black lives, on Black people, on Black men, not just in the community, in public, but in schools, in social spheres, in housing, right? Institutions. It is a part of the identity of the United States of America to find and project on Black bodies criminality, racial bias, to stigmatize. Are you all following me? I'm here to speak, and I'm trying to do so because of the translation, but I'm also a preacher, so I'm gonna ask you to talk back to me in the Black tradition, and so it's okay to talk back to me. Is that all right? So the movement so Black Lives Matter, when yet another child was killed, we began to protest that Black lives matter. Black lives are not expendable, just like it was in enslavement. You can kill Black people with impunity, no legal accountability, no responsibility, no humanity in the United States. And so the movement, so Black Lives Matter within the movement for Black lives is to say Black lives matter, and our lives have always mattered.
right? And so that is the struggle in our movement. I'll pause there. Ok, quindi subito dopo appunto l'hashtag il movimento ottenne visibilità a livello nazionale e grazie alle proteste in strada, in seguito alla morte di altri 2 afroamericani, sempre uccisi dagli agenti di polizia nel 2014, Michael Brown ed Eric Garner, che è stato soffocato da un agente a New York, I think. Eric Garner. Oh, Eric Garner. Ferguson e New York. Yeah, Eric Garner was in New York. Ok. Karlene dice che in linea generale negli Stati Uniti se tu sei nero sei soggetto ad essere considerato un presunto criminale, sei soggetto a una manipolazione mentale e ad essere continuamente oggetto di insinuazioni, non solo nelle comunità ma anche in pubblico, nelle scuole, in tutti gli ambienti delle sfere sociali, nelle case, nelle istituzioni. Ed è proprio parte dell'identità degli Stati Uniti quella di stigmatizzare le vite nere. E la loro protesta è quindi per dire che le vite nere contano, tutte le vite nere e tutte le vite in generale, per cui loro hanno iniziato a protestare su questo fatto, proprio perché non si può, lei dice, non puoi uccidere le persone così, senza umanità, senza responsabilità. Work of Black Lives Matter is to galvanize in local communities, because in every community in the United States where you find Black people, racialized discrimination takes place. And particularly in urban centers where you have economic disparity, you have police occupation and containment and profiling of black bodies, Black people, and Black movement, and disproportionate arrests. In the United States, what we found when Ferguson happened is the policy of profiling and ticketing poor people and arresting poor people for simple infraction, broken windows. The city government projected in their city budget millions of dollars that they will recuperate in the city budget just from arresting, ticketing, having charging bail, charging court costs for poor Black people. If you are poor and you're a working poor, you may not have the money to pay the ticket. If you don't pay the ticket, it increases. If you don't pay the increased amount, a warrant is put out for your arrest. If you are arrested and put in jail, you have to be able to pay bail. Do y'all see? More money and more money and more money, right? And so this was a mechanism used in poor or working class Black communities to extract money. In addition to the disparities in education, Black children are suspended at a higher rate, environmental and ecological injustice. Black Lives Matter, and it's not just Black Lives Matter, the movement for Black Lives are many organizations in our community, grassroots, that are organizing for justice and equity within our communities, within our schools, within every system.
And so Black Lives Matter is decentralized in that local organizing in the Black Lives Matter chapters happen around police violence. Our goal is to dismantle, disrupt, and abolish policing as we know it. Quindi il lavoro del movimento è sostanzialmente quello di operare nelle comunità locali, perché sono proprio queste che ad essere piene di razzismo e discriminazione, quindi soprattutto dove si hanno le disparità economiche, si ha più occupazione da parte della polizia, e quindi il loro obiettivo è sostanzialmente questo: abolire questa sorta di presa di potere in qualche modo, e anche perché nelle comunità dove ci sono meno soldi, dove la gente è più povera e fa lavori poveri, possono arrestarti anche per poco, anche semplicemente per aver rotto una finestra, e se tu sei povero e il tuo lavoro è povero e non hai ad esempio i soldi per pagare un biglietto, il prezzo del biglietto aumenta, e quindi se non lo fai tu puoi essere soggetto a totale discriminazione e quindi ad arresti o ad abusi di potere sostanzialmente. Quindi è un meccanismo che viene utilizzato nelle classi sociali più povere per avere soldi, in aggiunta a quelle che già sono le disparità sull'educazione, ma anche le disparità relative all'ambiente, e quindi i loro valori sono tutti valori che riguardano quelli di giustizia e di equità. So local chapters continue to do that work in their community, and we are tied to a broader network. The work of Black Lives Matter when Barack Obama was president, it came to emergence during that time. In the United States, like in many countries, there's no racism, or racism is a thing of the past. Right? It is not acknowledged. And so it is very difficult to have an open and honest conversation about racism and that it exists. Because Obama got elected as president, the leader of the free world, right? This is the imperialistic identity of the United States, is that the United States is the leader of the free world, and the world watches America, and the world still watches America to see how much that is not the case, correct? So, but when a black man, which is unthinkable, when the founding fathers of the United States imagined a nation state, never in a million years did they imagine a black human being. Well, they also didn't imagine a woman. Am I right? They didn't imagine somebody who might be Jewish or somebody who might be indigenous. They didn't imagine a lot of things. And that's the problem, right? A lack of imagination. And so, because there is really not a post-racial America. That is a lie. The United States is very much still white supremacist. The mythology, the lie and the delusion of the supremacist race. We know that's not true. There is no race that is more superior to another. None. But because of this identity, this false identity, systems and structures and resources, exploitation, domination, and oppression of others has to take place to maintain this falsehood. Black Lives Matter, one of the key roles is to dispel that mythology that there is no racism and that white supremacy does not exist in the United States and across the globe, because it does. And to begin an open conversation about race
in the United States, but not just race, about the interlocking systems that dehumanize others, and about the possibility of imagining a real democracy. You cannot have a real democracy if every human being is not acknowledged and counted in that democracy. Quando Obama è stato eletto presidente, in parte si è pensato, l'opinione pubblica pensava che la situazione potesse cambiare, essendo stato eletto un uomo nero e non un uomo bianco. E in realtà questo ha avuto un effetto, diciamo, contrario, perché da lì in poi è stato molto difficile avere conversazioni oneste e aperte sul razzismo, perché si pensava che appunto non fosse così, cioè con l'elezione di un uomo nero questa specie di stigmatizzazione poteva essere cambiata. In realtà non è affatto così. E uno dei ruoli chiave del Black Lives Matter è proprio quello di rompere questa sorta di accordo tacito per cui non esiste il razzismo, per cui la razza bianca non esiste, la supremazia della razza bianca su quella nera non esiste. E loro combattono proprio questo sistema che deumanizza in qualche modo la razza nera, e lei dice appunto che per immaginare una reale democrazia, cioè non ci può essere una reale democrazia se l'uomo, l'essere umano, non conta. Io volevo chiedere gentilmente cosa sa del razzismo che sta rifiorendo in quasi tutta l'Europa, in Italia in particolare, e cosa sa delle vite nere che attraversano il Mediterraneo per venire in Europa, molte volte non ci riescono, muoiono nel mare, e quando ci riescono poi vengono sfruttate qui da noi e in altri posti in Europa. Personalmente è una cosa che mi toglie il sonno, ma penso che toglierà il sonno a tutti quelli che sono qui presenti. Grazie. So I think it's very difficult to talk about racism in isolation of we use the term white supremacist. So across Europeanized nations, there's a long history of white supremacism, right? For beginning before 1492, but certainly with the expulsion of Jewish persons and the codification of humanity across imperialistic projects within Europeanized country. Italy is a part of that. We see what's happening in the UK with Brexit. You see the rejection and the xenophobia against refugees and immigrants in countries that were not even as hostile, who always took and welcomed. So Germany, but the proliferation of the imperialist, capitalistic systems of extraction from these poorer nations that have for centuries exploited, raped, ravaged, created wars in African nations, destabilized the Middle East. We're seeing what's happening in Venezuela. Are you all with me? The imperialist project, right? The colonization of nations, and that includes the war between Ethiopia and Eritrea, that legacy that is still a part of the legacy here in Italy.
So the question isn't only about the new proliferation of immigrants and how they're treated coming to Italy. It is about the Italian identity and the racism that nobody acknowledges that exists here within the Italian identity. Am I right? It's okay. You can. This is not an easy conversation to have anywhere, but we must have it, because until we are able to tell the truth, the question of a democracy, the question of why it is that Nazism, that discriminated against Jewish persons, right? In Europe, that discriminates against the Romani people, certain identities that in the Middle East or in the case of Israel, Palestine, that discriminates against Palestinians. Right, this is an issue. I'm here to talk about issues pertaining to people of African descent and racism, but xenophobia and the hierarchy of human beings and the exclusion and subjugation of other human beings based on multiple different identities is a part of the same ideologies, a part of the same mentality that creates the conditions for Black people who are often very low on the totem pole in history of being exploited, of being abused, of being criminalized, of people not wanting to live among Black people, and who are seen as the least worthy of help, right? And I'm talking about countries that have built their wealth on the exploitation of their nation states, that have participated. Am I answering your question? So the question about, we know what's happening with Black immigrants in Italy about sex trafficking, the channels for low-wage labor. Who is paying people to work for low wages? What system produces that? Are you all following me? The questions are deeper than what is happening. It is happening, but why is it happening? What are the roots? And what produces that? And what are you as Italians who are good, justice-minded, people who believe in a better world for everyone, what are you doing to make sure that that doesn't happen on your watch? What kind of organizing are you doing? How are you using your power? How do you interact with these people, these precious people? In our culture, in social movement, it takes organizing, right? If we don't create a market for low wage, if we don't pay folk for low wage for working, if we advocate for livable wages, if we fight the fascist regimes that are coming to power, this is the work that we have to do. It's happening all across the globe. The least, the marginalized, the most vulnerable among us, and many are refugees. Many are people of African descent. A lot are people of African descent here in Italy. The question is, how do Italians create a culture that says no, that we will not tolerate that? The United States is facing the same thing with them and migrants coming from Central America. Our government are caging
and sexually violating children. And have created wars in their countries, are intervening because the most important thing about Venezuela is to have a political relationship that gives the United States access to oil and control. It's imperialism still at work. It's white supremacy still at work. Dunque, all'inizio ha parlato essenzialmente del fatto che è difficile parlare del razzismo e dell'isolamento riguardo alla questione europea perché, diciamo, attraverso l'Europa c'è una lunga storia di supremazia bianca e il tutto lei, diciamo, lo attribuisce essenzialmente alla proliferazione dell'imperialismo e del capitalismo. Ha citato alcuni paesi che hanno una forte storia di sfruttamento, per esempio il Venezuela, oppure la guerra tra l'Etiopia e l'Eritrea, la colonizzazione delle nazioni, eccetera. E la domanda che lei dice è solo riguardo il fatto che nell'identità italiana, diciamo, non si può fare una facile conversazione riguardo la parola razzismo, però è necessario farlo. Cose come la discriminazione, la xenofobia, la soggettazione, eccetera, spesso sono parte della stessa ideologia e della stessa mentalità di un popolo. Il fatto che la gente nera venga spesso sfruttata, abusata, deriva proprio da questo e dal fatto che spesso accade anche che la gente non vuole vivere tra la gente nera. E riguardo il fatto di ciò che accade alla gente nera in Italia, lei diceva forse le domande che dobbiamo porci sono proprio queste, cioè quale sistema produce questo e il fatto che ci sono domande profonde riguardo quello che sta succedendo, cosa sta producendo questo e come noi stiamo usando la nostra forza per far sì che questo non accada. How we can start to change the thing here in Italy has you can see it's not a very easy situation. Great. How we can start by not being as an Italian people, as not black people. Because I see that you did this revolution, but I feel like I'm appropriating with something. Yeah, I think it's not. So how can you help the situation as Italians? Allora, la domanda che ha fatto la ragazza è questa, cioè come possiamo cambiare la situazione in Italia relativamente alla tematica del razzismo, partendo dal fatto che che loro sono partiti costruendo un movimento ed essendo loro stesse persone nere, quindi anche noi da uomini bianchi come possiamo in qualche modo iniziare a dare una sterzata e a cambiare le cose almeno in Italia. As I remember, the last time I was here in Italy, when I was in Venice. Is it on? Can you hear me now? Yeah. I like this question because the last time I was in Italy, I was in Venice. I went to Venice and Napoli, and this idea came up. Thank you for your question. Quindi l'ultima volta che è stata in Italia è stata a Venezia e Napoli e ha avuto esattamente la stessa idea, è venuta in mente esattamente la stessa cosa, quindi ti ringrazio per la domanda. And the question comes up a lot in the United States. What can we do as white people, in your case as Italians, to help or change the situation? Ok,
Quindi si accorda alla tua stessa domanda, cioè anche negli Stati Uniti la stessa cosa possiamo fare noi come persone bianche per cambiare la situazione delle vite nere? So, it's a big problem. We all know that this is a very big problem and it can be overwhelming. I am here as a part of the Black freedom struggle. Quindi è un grosso problema e non può essere risolto. Lei è qui come parte della lotta per la liberazione. But I'm also here as a human being who want to see a better world for everyone. È anche qui come essere umano che vorrebbe vedere un mondo migliore per tutti. And while the particular problems that impact me are very personal and which makes them political, I have to see my liberation and my struggle as bound up, tied to with the liberation and the freedom struggle of others. Quindi diciamo lei dice ciò che vorrei fare è quello di trasferire, cioè quello che è un mio problema personale, farlo diventare anche politico. Quindi come devo vedere la mia liberazione, la mia lotta, mia personale, e pensarla come la lotta degli altri. Italians, because that's the question, it's about Italians. And I say this understanding that there is no one Italian, that like all groups of people, there is diversity, there is multiplicity, not everyone thinks alike, and not everyone have the same story. That's true for everyone, right? That's true in the US. For Black people, we're not all the same. Quindi, ad esempio, qui, riguardo la domanda che facevi, cioè gli italiani, per lei è come se non ci fosse nessun italiano, ma solo un gruppo grande di persone, quindi molteplicità, diversità, nessuno di noi ha la stessa identica storia, e la stessa cosa è quello che si verifica anche negli Stati Uniti, dove ognuno ha una storia diversa. But as a nation state and as a people with power and privilege within a nation state as a collective, Italians must begin to tell the truth to themselves about their own racism. Okay. Quindi, ma come nazione, come collettivo, diciamo come persone che fanno parte di una nazione, gli italiani devono iniziare a raccontare a se stessi la giusta verità, e a dirsi la verità. And begin to talk about the history of racism and look at the ways in which it occurs within your culture, within your economic systems, within your education systems, within Italian culture, within your communities. Think about the racialized narratives and stories and biases that Italians have in their society and in their culture. Ok, quindi iniziare a parlare della storia del razzismo quando questo si verifica nel nostro sistema educativo, nella nostra cultura, quindi pensare alla storia come identità, ok? E quindi iniziare a pensare alla parola razzismo e alla nostra partecipazione al problema. Yeah. And as Stokely Carmichael, who is a Black Panther, former Black Panther Party member,
says you have to organize, organize, organize. As Italians who recognize that there is a problem, that you have power to keep racism alive, to keep participating in the death, the oppression, the exclusion and marginalization of others, right? Italian society and culture, which means also Italian people, every day participate, consciously and unconsciously, in racism. So you have to choose to stop. Ok. Quindi ha parlato di un membro delle Black Panther che appunto diceva organizzate, 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 per il fatto di dover quantomeno riconoscere il problema, perché noi abbiamo il potere di tenere il razzismo vivo e quindi di continuare a perpetuare le azioni per, diciamo, escludere, marginalizzare e come società proprio partecipare al razzismo e a perpetuarlo, quindi sia coscientemente che incoscientemente. Quindi dobbiamo scegliere come diciamo, agire in tal senso. And join organizations that are doing the work. Everybody has a role to play. If you have a sphere of power, if you have a business, if you have a home, if you have resources or access, right? Your engagement and interaction, your welcome or not welcome to people matters. But organize in your own society, in your own community, alongside people who are here. The situation is different because it's almost, there has to be an underground culture because there is so much danger for refugees and there is very little access to the material and resources that they need. But there's a lot of power. And what the role of people who want to help the situation is to join in solidarity. In the US, many people say become allies. Become? Allies. Allies is okay. Solidarity is much better. Lei dice in qualche modo dipende da te se fai parte di organizzazioni che fanno questo, ad esempio se tu hai una casa, se hai delle risorse, se hai l'accessibilità a determinate cose, qual è la tua interazione con gli altri, se sei ospitale oppure no, se dai il benvenuto all'altro oppure no, e quindi organizzare questo nella tua società a fianco delle persone che sono anche qui, e il fatto che ci sia che non ci sia una cultura di fondo può essere pericoloso anche per i rifugiati stessi, e quindi quello che lei dice è di iniziare a far parte di organizzazioni e quindi ad organizzarsi ciascuno nella propria sfera, diciamo, e allearsi e quindi solidarizzare sembra essere, diciamo, la via migliore. We understand solidarity, yes? Okay. So because you know that this fight is not for those people, right? It's for us. It's for all of us. Perché sappiamo che questa battaglia non è per quelle persone, quindi per gli altri, ma è per noi, per tutti noi. So Italy currently is debating several laws that some people consider to be about self-defense, but that in reality will enable vigilante justice, such as being able to carry arms, to bear arms, and being able to shoot in self-defense. And you mentioned stand your ground before was implemented.
I'm interested in your experience with the sort of American criminal justice system and the abuse of a lot of these powers that in theory sound okay, like self-defense, but in reality get abused. Allora la domanda è che l'Italia adesso, in Italia c'è un dibattito attorno a diverse leggi di autodifesa, tipo per le armi, per l'autodifesa nel sparare, e sono interessato a sentire da lei la sua esperienza negli abusi di questi poteri, perché perché il dibattito in questo momento, da come lo sento io, è molto in teoria, non nel come sono usati i poteri e come possono essere mal usati. So, I mean, I can speak a little bit about the personality of the United States, which is the very identity, just as racial capitalism is a part of its identity, so is arbitrary violence, right? For a country founded upon genocide of the indigenous people, enslavement of African peoples, which necessitates violence. It is a part of the North American identity to defend self and property. Ok, lei diceva appunto di voler parlare un attimo di quella che è la personalità degli abitanti degli Stati Uniti, che la loro quindi vera identità di cui il capitalismo è frutto, per il fatto che posti dove la violenza è arbitraria e soprattutto sono posti dove ci sono stati genocidi, schiavitù e diciamo ha tutta una radice lì, ed è un posto che in qualche modo necessita la violenza. Ad esempio è parte dell'identità nordamericana quella di difendere se stessi e le loro proprietà. The policing systems and the laws then that were designed to protect property. I don't know how much you know about this in the United States. It emerged, the policing system emerged out of seeing the enslaved as property, and slave catchers, right, that eventually turned into the organized polices, were to catch runaway slaves. If the enslaved wanted to go run away, police would kill them or capture them and bring them back through the use of force, use of violence. Sì, a proposito diciamo, delle radici antiche, no? Che ha la violenza negli Stati Uniti, stava parlando delle forze di polizia, diciamo, di polizia, dei vigilanti che esistevano anche durante la schiavitù, che avevano il compito proprio di andare a trovare gli schiavi che fuggivano, di riportarli poi nelle piantagioni usando ovviamente la violenza. L'avrete visto anche no, in film tipo Django per esempio, lì si vede, no? Esistevano queste persone che pagate dai padroni delle piantagioni che avevano il compito proprio di difendere la proprietà di questi latifondi, no? Dei proprietari, e andare a caccia degli schiavi che provavano a fuggire. Ovviamente qualcuno ce la faceva, la maggior parte no, e spesso e volentieri poi trovava anche la morte in questi tentativi di fuga. And while the nation state itself is rooted in settler colonialism, stolen land, the laws of the right to bear arms then becomes the proprietary right of those who have stolen other people's property, but now need arms in order to protect
the boundaries of these arbitrary, or the arbitrary boundaries of these property lines, right? That emerges into a greater militaristic and expansionistic thrust of the nation state. Why am I saying this? I'm saying this to say that ideologically, gun violence, military and imperialist violence is intrinsically a part of the identity of the nation state. That proliferates on many fronts. So vigilante justice feeds off of this particular mentality of fear of aggression, transgression, right? Of the thing that matters the most, matters over and above certain lives, right? Trayvon Martin was killed because of that. The United States has a problem with gun violence more than any other nation on this planet, right? We know this. And so I think the conversation has to be not creating more laws that give people the freedom to do violence. People will have a tendency to do violence if they know they can get away with it. Our policing system is the primary example. Our military, primary example. Our war machine, primary example. We can drop bombs, right? On Afghanistan, we can proliferate a war in Yemen and proliferate a war, a proxy war in Syria, right? We can fund Israel to commit genocide in Gaza and on the West Bank. We are a nation with a mentality and an identity that certain people are disposable and violence is necessary. Violence is necessary to protect those lines that we've drawn that renders some worthy of protection. Property, white lives, the rich, the wealthy, right? The ruling and imperialist states. I'm sorry, I forgot which In estrema sintesi, come sapete in America il diritto di portare un'arma è considerato uno dei diritti fondamentali, no? Quasi dei cittadini americani. E quindi questa violenza è talmente radicata che insita sia all'interno degli Stati Uniti, poi ovviamente viene proiettata anche al di fuori nella loro politica estera, quindi l'imperialismo, l'aggressione nei confronti di altri paesi che vengono bombardati dagli Stati Uniti, l'Afghanistan, Siria, Yemen, Gaza e quant'altro. Quindi è una cosa che ha a che fare proprio con la radice più profonda dell'identità americana ed è un sistema costruito per proteggere, diciamo, la proprietà privata, la ricchezza, fondamentalmente la società è costruita dai bianchi, insomma tutto questo sistema che ha radici così profonde serve a proteggere un po' quel modello di società costruito dai bianchi, insomma, che hanno schiacciato poi altre i neri e altre razze, tra virgolette. So the fundamental question isn't how I think or feel about vigilante or laws that give more and more and more liberty to people to commit violence. We have borne witness in history that we can be as creative and as imaginative and as expansive around being violent, around being brutal, around dehumanization. We have much historical legacies of that, right? And that will continue. You give people more guns, there'll be more gun violence. I live in a country that values the corporate dollars of the NRA, our legislatures, more so than they value having a moral and ethical stance about the proliferation of
setting sanctions against certain arms, right? Certain guns that can wipe out a group of people more easily. That's a debate when these guns are going into schools and our children. If you have a nation that cares so little about the safety of our children, that says that there is no end to what folk will do when you give them license to kill. We will kill. Or this mindset will just continue to shed blood. Quello che vi ho detto prima, unito al fatto che è molto facile procurarsi un'arma negli Stati Uniti, anche armi d'assalto, diciamo, armi non semplici pistole, molto spesso dopo le proprie armi da guerra, ovviamente questa cosa rende, unita alla mentalità di cui parlavamo prima, rende ovviamente fa altro che facilitare diciamo, il verificarsi di violenze, insomma, di omicidi, la facilità anche con cui le armi entrano nelle scuole, insomma, diciamo, per loro il diritto di armarsi prevale sul diritto alla vita, no? Sul diritto alla vita delle persone, e questo ovviamente finché non si romperà questo meccanismo si continuerà ad avere sempre nuovi episodi, nuove morti. And finally, the question that I think is more pressing in this age is, how can we imagine a world where mechanisms of war and proliferation of guns isn't the priority? What kind of imagination and creativity and genius and humanity, what kind of soul craft would it take for us as human beings to live in a world where that is the place where we place all of our energies, all of our activism, all of our time, all of our resources to say that another world is not only possible, but it's necessary. Ok, quindi lei dice, credo che una domanda che pensa sia importante è questa sostanzialmente, cioè come possiamo immaginare un mondo dove il meccanismo della guerra e la proliferazione di pistole è la priorità, e quindi che tipo di immaginazione, di creatività, di genio e di umanità deve prendere spazio in noi affinché possiamo immaginare un altro mondo, un mondo diverso in qualche modo, e che non deve essere soltanto possibile, ma forse necessario. Io volevo chiedere solo una cosa, se almeno una parte dei poliziotti neri ha preso una posizione chiara ed esplicita su questo problema, cioè sul problema dell'abuso dei poliziotti bianchi nei confronti dei ragazzi neri. Grazie. You know, we believe that it's the whole system that's the problem, right? Black policemen is a part of the system. Quindi noi crediamo che l'intero sistema sia il problema e la polizia è parte del sistema. And as you know, in gang culture, in any organized crime culture like the mafia, as you know, in organized crime or organized structures and systems like the military, like the police, like fraternal orders, it's a good old boy system. You don't rat out, you don't tell, you don't expose what's happening. So police officers are part of a fraternity, right? The system dominates more than the race. So our movement is against a system that needs to be abolished.
quindi in organizzazioni come quelle criminali, di cultura criminale come la mafia, i crimini organizzati, eccetera, come quello tra l'altro militare e della polizia, sostanzialmente gli ufficiali della polizia sono parte del sistema e quindi quello che il movimento vuole fare è proprio abolire questo sistema sostanzialmente. Answer your question? Okay. I'm here. Last question. Just one simple question. No, ho chiesto semplicemente se poteva consigliarci magari qualche libro, qualche film per saperne qualcosa di più su questo tipo di lotta, insomma, la battaglia razziale contro il razzismo che stanno portando avanti. Ho citato sempre un libro pluripremiato, La ferrovia sotterranea di Colson Whitehead, non so, o anche qualche film, magari ecco, per saperne qualcosa di più, prima di avviarci alla visione del film di Minervini. Grazie. So they're you can Google so many things. Black Freedom Struggle, Black Lives Matter, there's a Black Lives Matter syllabus. You can Google. We have, I think it is important. You can look up videos of the civil rights movement. There is a film called 13th that you can watch about the prison 13th. It's about the 13th Amendment. Ava DuVernay does. There is a whole archive, just like in the United States. The problem with American education is truth-telling. America does not like the truth, so it erases all of the books and the film and the production of Black people. We have archives. We have James Baldwin, Toni Morrison. They're, folk that you know about. I will give you one title. Ok, quindi lei dice che puoi scrivere su Google le tue richieste e comunque ci sono molti film, c'è un grosso archivio per poter informarsi sul movimento, ma in generale un grosso problema americano è quello di riuscire a dire la verità, perché all'America appunto non piace molto la verità, quindi loro tendono a cancellare tutti i film e tutte le produzioni che hanno come soggetto o oggetto le vite nere sostanzialmente. You can read anything by Angela Davis. You can read Malcolm X. You can read Malcolm X. You can read Assata Shakur. From Black Lives Matter to Black Liberation is a great book to read. There are literally thousands of books for generations that Black people have written, Black feminists, Black womanists, Black Marxists, we have a multiplicity of people who have been writing, who have been thinking, who have been producing, who have been speaking. You know of James Baldwin, I'm sure, right? Not just the famous people, but thousands and thousands for generation of books and archives in all genres, and film. Somebody asked earlier what you can do as Italians. Someone do that research. Someone provide a space in your community to watch the films, to read the books, to learn the history. Ok, lei dice che, appunto, come dicevo prima, c'è un grosso archivio, ci sono 1000 libri riguardo ad esempio le femministe black, ha citato James Baldwin, ma non solo gente famosa, e quindi per rispondere alla domanda di prima cosa puoi fare come italiano, lei appunto suggeriva di ricercare o quanto fare ricerca ad esempio, o quantomeno fornire ad esempio degli spazi nelle comunità che possano servire a leggere, guardare film, informarsi e fare attività di questo tipo, culturali.
ringraziamo ancora Karlene, thank you very much per essere stata con noi, per quello che ci ha detto. Magari facciamo 5 minuti di pausa e poi iniziamo subito, 2 minuti di pausa, e poi iniziamo subito con la proiezione del